Hello. Sound okayano? Hello. Sound okayano? Hello. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട് 2 ആണ്. ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി പാർട്ട് നമ്പർ 2. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ഞാനൊരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് സ്ട്രീം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സ്പേസ് കുറവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. ഇതങ്ങോട്ട് തീർത്തിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും മാക്സിമം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതങ്ങോട്ട് തീർക്കണം, എന്നിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ആക്കണം. സ്പേസിലാണേ, ഗെയിംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസില്ല. ഓക്കെ, കട്ട് ലോഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 2 കഴിഞ്ഞു. ചാപ്റ്റർ 1ഉം ചാപ്റ്റർ 2ഉം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നേരെ ചാപ്റ്റർ 3 തുടങ്ങിയത് നമ്മളവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ആവണില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ കൊടുത്തേക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കലാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും പണി. KCBയും എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങോട്ട് മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് പണി തരണം. കട്ട് ലോഡിംഗ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ. ഇത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി കളിക്കണം. ശരിക്കൊന്ന് സ്ട്രീമിലായ കാരണം എനിക്ക് ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്താ മുതലായിട്ടോ, ശരിക്കും പാസ് എന്തായാലും മുതലായി. ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസേഴ്സിന് നന്നായി മുതലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമാണ്. ഹേലോ ഇൻഫിനിറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗാലക്സി ഓഫ് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തി? ഇനി ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. Okay, first off, I ain't a hoarder nor a rodent. I know you have a stash hidden aboard this ship. Fetch it, now. There ain't nothing to fetch. Groot blew our stash on Contraxia. Peter Quill, tell the rodent that his selfishness endangers us all. Rocket, we could really use any extra units you have. How do I gotta spell it out for you? I don't got no units! Fair enough. You believe his lies? Oh, I ain't lying. Now why don't you leave me alone and bother someone else instead? I intend to. ഓക്കെ, Open this door. കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതിന് ശേഷം. അതായത് അവരുടെ Do not think that I യൂണിറ്റ്സ്, do not know what you were up to. നമ്മുടെ റോക്കറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഇത്രയും പ്രശ്നം Clearly പോകുന്നുണ്ട്. stashed his illicit units in there. അവിടെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊന്നും ഓപ്പണബിൾ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ലാസ്റ്റ്. Why does this thing look so sinister? Hey, who said you could touch that? I don't go into your room and touch your stuff, Quill. What? You hacked my visor and added a scoreboard to it while I was sleeping. That was different. I improved it. Also, did anyone tell you that you snore? I thought Drax was bad, but wow. Quill, you should really get that checked. You sound like a Tauren. I don't snore that loud. Yeah, okay. So what is this thing anyway?
Kind of looks like a metal face hugger. That is clearly a spinal control unit. Yes, right, of course. A spinal Spinal control thing. control thingy. Back on Half-World, Kree scientists use these to keep us super soldiers in line. They'd press a big, fun red button and zap! Instant obedience. Holy crap. Rocket. How many super soldiers were there on Half-World? What exactly did the Kree do to you? ഇത് കൊടുക്കാം ഈ What ഒരു option. exactly did the Kree do to you? They ripped me apart and rebuilt me over and over and over again until I became this half-finished thing they could mold and shape and control. Oh, Rocket, I had no idea. I mean, I knew the Kree Empire was desperate, but... Do you know what it's like to lose all control of your body? To be in constant pain, trapped inside yourself, unable to stop the horrible things you're doing? That control unit made sure I did what I was supposed to do. Oh yeah, whether I wanted to or not. A neat, furry little machine of death. Didn't take long to figure out I was better off not fighting. Okay, Then let's shoot this thing out the airlock. Have a little middle finger salute ceremony to the bastards who built it. I don't think I'm ready to let go of that part of me yet. Maybe one day. Are you 100% sure you want to keep it? What if it... Controls me? I decided a long time ago, Quill, that I would never let anyone control me again. As far as I'm concerned, this is just another useful piece of junk and a few bad memories. How many of എന്തായാലും you super നമ്മളെല്ലാ soldiers were questions there on ചോദിക്കാം. Half-World? When the Kree started, 100, maybe. By the time I escaped, just me and Lila. She was the first one not to die from the control unit. And Lila is also a... What, a raccoon? or not, a raccoon. You gotta understand. She was afraid of them, and the control unit made sure we stayed in line, that I stayed in line. Oh, that sounds... awful. I can't imagine. So, I did what I do best. I found a way to overload the control unit. When the Blueskins let us out of our cage, kaboom! I blew a hole into the side of the lab. What we didn't know, what I didn't know, was that the lab was protected by sentry bots. We got to the security fence and Lila covered me while I hacked the modulator frequency, and as soon as it opened, she pushed me through the door. I heard her die, Quill. എന്താ പാട്ടുകൾ Rocket. കേൾക്കേണ്ടി Doesn't matter now. Past is the past, right? And that thing, just a reminder. I'm sorry you had to go through all that, Rocket. For real. ഓക്കെ റോക്കറ്റ് അപ്പോൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താം. You want how much for these things? When I said matching gold costumes, I mean gold colored, not actual taking gold. We want potential clients to think we have got wealth and not wear it right on our sleeves. That makes us a target. Here is the deal: when the time's right, we will give these costumes a test run. If they survive it without any holes, I will set up with you at say 6% of what you are asking per thousand. Okay. No wonder Rocket's the way he is. Hey, Bluebird, you copy? I know you think I sold you out, and... Gamora, I was just... Who are you talking to? What's a bluebird? It, You want to call was sign? Yondu's call sign. He was Bluebird and I was the kid.
Let me get this straight. Yondu Udanta, leader of the Ravagers space virus, scourge of the Sirius system and all-around scoundrel, used Bluebird as his call sign? Even had it embroidered on the back of his jacket. Amazing. It was amazing. Pretty much from the day we met. How did you two meet? Terrans and Centaurians aren't exactly neighbors. We met on Chitauri Prime, about 3 years into my sentence. Wait, Yondu was a prisoner of war? I thought the Ravagers were neutral. They were. And they also കുറേ weren't. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. The Ravagers had a simple code, steal from The Ravagers had a simple code. Steal from everyone. Yondu said it made them neutral. But they weren't. I specifically remember several Shatari transports being hit when I was still, you know. They hit just as many resistance ships, until a Shatari cruiser uncloaked in front of them during a raid and... Yondu ended up on Shatari Prime, with you. After we broke out, he could have left me on some space station or Graphics dropped me off at the ഒക്കെ nearest ആവുമ്പോ Nova face Corps ഒക്കെ ഉണ്ടോ? base. But he didn't. Instead, he invited me to join the Ravagers. You were with them a long time. Must have enjoyed it. I did. ശ്ശേ. Being a... സോറി ഗായ്, സ്ട്രീം നിർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. ഹലോ ഗൈറോ. ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്താൻ പോവായിരുന്നു. ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. പുറത്തൊന്ന് പോകണമായിരുന്നേ. സോറി ബ്രോ, സോറി. എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ്. ഒരു ചെറിയ പണി കിട്ടി. സ്ട്രീം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. Ravager was the first time I felt like I really ഓ belonged. രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഗൈറോയുടെ കയ്യിലല്ലേ, പാസില്ലേ, എടുത്ത് കളിച്ചോ. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി. ചാപ്റ്റർ 2 വരെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചാപ്റ്റർ 3 ആണ്. ഇന്ന് ഇതുണ്ട്. ഇന്ന് ഒറിജിനൽ ലൈവാണ് ബ്രോ, ഒറിജിനൽ ലൈവ്. അതെ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പണിയായിട്ട് പുറത്തൊന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ ശരി, എനിക്ക് സ്ട്രീം നിർത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പറ്റിയ ഏതാ ഗെയിം? ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ബ്രോ? ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഗാലക്സി, ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി. Like I was finally in control of അടിപൊളി who ഗെയിം. I wanted to be. ഉണ്ട്. Exactly. ഇതറിഞ്ഞില്ലേ? Those ഇത് first few years, it was എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാ. like I had എന്താ joined this എന്ത് പറ്റി, really ആരും big, അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് really തോന്നുന്നു. dysfunctional family, which now that I'm ഇതിപ്പോ hearing ഇന്നലെ it, മിഞ്ഞാന്ന് കണ്ട് വന്നതാ. beyond you, my ഞാൻ പിന്നെ Space Dad? ആ തിരക്ക് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ വെച്ചിട്ടേ, എല്ലാവരും സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷെ ആരും സ്ട്രീം ചെയ്യണ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ട്രീം ചെയ്തു. 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒന്നുകൂടിയും കളിക്കണം. ശരിക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ഇടാണ് ബെറ്റർ, സ്റ്റോറിയൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ കമ്മിങ്. ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബീസ്റ്റ് ബ്രോ ഇട്ടിരുന്നു, കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു. എനിക്കിത് അറിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ആളുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. ചെയ്തു. അടിപൊളിയാണ്, അടിപൊളി. പറ്റിയ ലൈവ് കേട്ടോ, അടിപൊളി. ബെസ്റ്റ്. വൈകിപ്പോയില്ലേ? അറിഞ്ഞത് വൈകിപ്പോയി. ഞാൻ സ്ട്രീം എടുത്താണ്, പുറത്തുനിന്ന് പോകണം. ഓക്കെ ബൈ.